بسم الله الرحمن الرحيم. Let's review category 3 words. These are pronouns, prepositions, conjunctions, etc. Here is the list of detached pronouns. هو, he, هي, she, أنا, I, أنت, you, أنتم, you, نحن, we. Here is the list of attached pronouns. We will study these in great detail. Here is the list of conjunctions. Conjunctions connect parts of a sentence. سوف, soon, إما, either, ف, so, بلى, but, لن, never, ليس, not, لولا, except, لو, if, كلا, no, كل, no, قد, may, غير, not, و, and, ثم, then, إنما, only, إن, surely, أو, or, in, if, لا, no, لم, not, بل, still, إما, either, أين, wherein. Here is the list of relative pronouns. أيان, when. أن, that. هذا, that. ما, what. كيف, how. أن, that. اللاتي, who, female. عما, about what. إذ, when. تلك, that. أي, who. الذي, who, for male. الذين, those who. Here is the list of prepositions. تحت, beneath. من, from. مع, with. قبل, before. عن, on. على, on. حتى, until. ب, with. بين, between. بعض, some. بعد, after. له, to. إلى, on. في, in. عند, near. A few words are used to address people. يا أيها. اللهم صل